uplift the voices that have been silenced, and commit to fighting for a free and just Sudan. With that being said, let's remember all the martyrs who lost their lives to the revolution and proclaim that they will never be forgotten. المجد والخلود للثوار في السودان، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، المجد والخلود لكل المعتقلين والمعتقلات في السجون. سؤال بشير تسقط بس. Just fall, that is all. قد تنادينا من أجلك يا وطني تلبية لنداء طال انتظاره، نداء للحرية والسلام والعدالة. جئنا لننتزع الوطن الرؤوم من ظلمات الظلم والقهر إلى فجر الحرية والسلام والعدالة. تنادينا من ربوع الوطن الأمريكي كله من غربه، جزءا أصيلا منك يا شعب، داعما لثورتك المنتصرة بإذن الله انتصار الحق والحرية والسلام والعدالة. جئنا على كلمة سواء بيننا نوجهها إلى جهاز الأمن والاستخبارات، نوجهها إلى هذا النظام الفاشي المفلس القمعي الفقير الأخرق الأضرق الشاذ النشاذ القاتل الساد، إلى مجرمين ومظلومين المحاكم الدولية، إلى البشير والكيسان. تسقط بس. ما أعرف فلان I figured it out. Like, find the guy who. الشعب انفجر برهان على لوين يقظان وشغل في البيبان. Yeah man, run the track good boy. رصة صحية. ولد منطقة بس. Yeah man, very good boy. رصة صحية. تسقط بس. ولد لنا الشفاضة خبز البندقية في يد الطلابة مرجم الفساد مرجم الوساطة الخوف الليل جوا الإصابة يعمل للكلام والصبر والشاطة دفعوا للكون عشان تغلب دم اشترى بيكم تغلب دم دفعوا للكون عشان تغلب دم اشترى بيكم عشان تغلب دم كبسوا البارود كبسوا البومان لملموا الحشود جمعوا الكيلات ونحن بيت نسود جوا الميدان نحن ناس مارقين نحرر السودان برنا منا البيت منا الدار ما عشان ضربين ما عشان أسعار نحن ناس مارقين كان نجيب الدار من تجار الدين الفتر الصور دفعوا للكم عشان تغلب دم
today leads the human rights organization, the Enough Project. Through his work, through this organization, he represented the cause of the folks that died and were massacred in the genocide in Darfur. He continues to fight and he continues to support our cause through the revolution. Please join me to welcome Mr. Umar Ismail. My name is Omar Ismail. I've been born and raised in the region of Darfur in the Pasha. Through my life, I've seen the country of my Sudan going from being a country of hope, a beautiful country, proud people. I saw it going downhill with this regime that came to power on the back of a tank, June of 1989. It was a lethal cocktail of Islamic fundamentalism and military junta that ruled this country with an iron fist. I've seen people killed. I've seen the genocide in Darfur that probably most of you know about. But before that was the atrocities and war crimes that were committed in South Sudan and in the Nuba Mountains, and then Darfur, and the Nuba Mountains Step 2, and then in Khartoum, in Kajabar, and elsewhere in the north, where people were uprooted from their villages and their places, and they were thrown to the unknown so that this government can build dams and roads that are not for the Sudanese people, but for enriching themselves and their cronies. I've seen all that, and like you all, we started fighting against this regime. For the last 30 years, we've been out there calling for the regime of Denkas to go. We renew that call today. There is a new hope, there is a new dawn in Sudan where young people took matters in their hands. They flooded the streets, they were killed, maimed, injured, abused, but they continued to go on the streets again and again and again. Al-Bashir to ICC. Al-Bashir to ICC. Al-Bashir to ICC. This is a regime of criminals. This is a regime that flees the country. This is a regime that siphoned the coffers of our nation and they put them in banks outside of the country. This is a kleptocratic regime that depends on divide and rule. They divided us on ethnic lines, on political lines, on religious lines. The South had gone. 1/3 of our beloved country is gone. And if we are not together, and if we are not working hard to see the end of this regime, many parts of our country could go as well. So, we are here again, and I hope this is the last time we will be together fighting for this regime to go, fighting for the rights of the people of Sudan, fighting for the dignity of the people of Sudan. So, let us work together, and one day, especially this message is to the young people around here and elsewhere, one day your children or grandchildren are going to ask you, where were you when the revolution started in Sudan? I want you to look them right in the eye and tell them, I was there, I got up, and I did something about it. Thank you very much. Just good best. All right, our next speaker is an inspiring human rights activist, film director and writer.
through the lenses of filmmaking. She spent numerous years educating the world about the dangers and the horrors of genocide. She utilized her background, and she was inspired by her background, which comes from Jewish heritage. And the pain of the Holocaust inspired her to join in our cause and educate the world about the horrors of the genocides happening in Darfur through the highly acclaimed movie or short film called The Faces of Genocide. Ladies and gentlemen, please join me to give a round of applause for our friend, Gail Donsky. An enormous. What was happening in Darfur was being Jewish, and because of what happened to the Jews in Nazi Germany. Our movement to stop the genocide in Darfur was unprecedented nationally and worldwide, but we failed. We failed. If this global effort could not stop a genocide, what could? Why did we fail? What could have made a difference? Our failure has baffled and troubled me, and my struggle with these questions ultimately led me to the making of the film. And in the making of the film and my struggles, a little bit of solutions sort of appeared. Leaders of genocide like Bashir are tyrants. They're demagogues seduced by power and greed. Their actions are devoid of the values of justice, decency, morality, and empathy. And these men, like Bashir, utilize fear, hate, resentment, dehumanization of the other, and class warfare. Excuse me. No act is too brutal to inflict on innocent men, women, and children. The developed nations of the world and the United Nations have tragically failed to protect citizens of the world from the curse of genocide. I believe whatever solutions might emerge will need to be global, and they will need to involve international institutions and international law that is rigorously enforced. Any solution must ensure that no political leader can kill and torture his own citizens with impunity, and the punishment and the cost of doing so must be harsh, excuse me, uncompromising, it must be severe, and it must be guaranteed. However, what I see in today's Sudanese population, especially the youth, perhaps in this case, they do not need the older international organizations to stop crimes against humanity in Sudan. The people
who have their future at stake are creating their own movement. We should give a huge shout out to these new leaders who might bring justice and decency to the Sudanese, to Sudan. We'd like to say thank you again to Gail for her support and commitment to our community. Please give her a round of applause. This next speaker we would like to invite up to the stage has been a longtime supporter of the Bay Area Anti-Trafficking Coalition and the Sudan Unlimited's Education and Leadership Fund. In addition, he has served as a pastor in the Bay Area for over 20 years and has taught mathematics at Balboa High School here in San Francisco. Please join me in welcoming Jeff Finger. Thank you so much. Thank you for having me. I want to begin my very, very brief remarks by thanking all of you young people, professionals, and people of Sudan who represent those who are in peaceful, political, and economic opposition to the corrupt and violent leadership of your country. My name, as has been said, is Jeffrey Finger. I live right here in San Francisco. I teach mathematics at Balboa High School in the Mission District, just a few minutes from where you and I stand today. I am also, as been said, a pastor and follower of Jesus, and I've been serving here in the Bay Area for over 20 years. I am here today for one reason and one reason only, and that is to speak for a man who can no longer do so for himself. Ustaz Ahmed Aher was a teacher just like I am, a man in his 50s just like I am, a person who had some influence just like I do. And Ahmed stood up for his people's God-given rights and their innate dignity as human beings. He spoke the truth to power. He cried out against the murder of his people. And for this, he was tortured and brutally killed, just like I would have been had I been in Sudan. So the very least that I can do is to raise up his voice today in his memory for the stand that he took, the stand that you, his brothers and sisters, continue to take against the corruption and evil that is perpetrated by the leadership in Sudan. May we never forget Ahmed's ultimate sacrifice. May it be in his honor and others like him that we continue to bring the cause of the Sudanese into the light that the world might see and respond. On behalf of you who carried this forward, I ask the leadership of this my country to do three things. First, do nothing to stand in the way of this peaceful revolution for freedom, justice, and democracy for the people of Sudan. Second, do nothing to enable the current government under President Bashir to continue his gross violation of human rights. And finally,
send home Ambassador Muhammad Atta, who is in no way, shape, or form a representative of the Sudanese. Having himself presided over the killing of 180 of his own people just a short time ago. See that he is expelled from the U.S. immediately. And in conclusion, may we continue to fight this important fight, and may God help see us all through it to the very end. Thank you very much. شكرا لكم كثير على استضافتكم. ان شاء الله نتفق بس. الاغنيه دي اسمها صوت الشارع، ودي ثوره الشباب، ثوره الشارع. مرحبا. يا اخوانا الصوت وين؟ صوت الشارع ده بينادي ايوني، ارفع راسك يا السودان. يا اخوانا الصوت وين؟ صوت الشارع ده صوت والرحيلة، صوت بيت الجيران، صوت الصحابة الثلاثة أم الدان، صوت الرجال وصافية والعودة، صوت المسلمين والمسيحيين أهلا، صوت الشرق والغرب والفصل والمنى، صوت الشمال وأهلهم الطيبين، صوت السودان المنابر والحنين، صوت حرية سلام وعدالة، ثورة خير الشعب لا بكسر استحالة، صوت شباب الصرخ والجريت ناقي جو، شباب العلم التغيير ومعارك الحل، صوت العسكر والشرطة الشرفاء، الولاء والوطن مركزها الخونة، صوت الداعي الله العالم كل الكيسان، صوت الشعب الكبير اسقاط النظام. الساعة تطلع لكن نعمة جيوش لا قيود، نحن رجال سلاهم قبلك، اسأل مننا جيش عبود، واسأل مننا أنا الليلي وكيف الحالة من القيود، نحن فينا صلاح سلموني وألف صلاح جاهزين للموت، لا تهمنا جيوش الدنيا ولا بهمنا كلاش لابوت، لا بنتراجع عن أحلامنا، النظام القتل لا يفوت، إنه سرقوا علينا وزادنا لكن بيطلعوا بالشلوت. الشوارع شم الشهداء برصاص النهاية، صوت الرجال صوت الرجال
Our next speaker is a true champion for the women rights and advocate for their rights as Sudanese people especially. She worked in television. She supported her role by making movies and films through UNICEF. She's done that for a really long time. بالعربي كنداكة أصلية. خالتي محمد، خالتي مريم محمد الطيب. لشهداء ديسمبر المجيدة. شهدائنا الأساميهم طلعت من أي بيت في السودان. التحية لثورة الوعي، ثورة النساء، ثورة البنات اللي رجعوا البنبان. تحية إجلال لشهيدات وشهداء الثورة. التحية لأمهات وآباء وإخوات وإخوان وأصدقاء وصديقات الشهداء في السودان. التحية للمرأة في دارفور. تحية الحرب التي مرت عليها لتقتل الرجل وتحرق المنزل وتغتصبها بلا ضمير في نظام بلا أخلاق. وللنساء في جبال النوبة تحت قصف الأنتيلوف والأشلاء الممزقة. التحية لنساء السودان وهن يعانين شظف العيش وسوء الأحوال المعيشية وانعدام الرعاية الصحية. وللنساء تحت سيوف قانون النظام العام وسياط إشانة السمعة والأحكام الأخلاقية. التحية للنساء في المنافي الإجبارية بأجسادهن والقلوب المعلقة بوطن مزروق. التحية لأم الشهيد هزاع في العناية المركزة. الأمن لسه بطاردة عشان يسكت صوتها. التحية لنضالات المرأة السودانية صانعة الوعي. شريف طيب الله سراه قال بين العمل والبيت فص الجبين عرب. اليتامى بكت لما الحساب فرد. ما هي تمشي السوق مركب مسيرة غرب حق
اللبن والزيت، الكسرة والقراص هم في عيون بلد. وأزهر قال في ناس جيعانة ما قلبت حرف في صاج، في ناس عريانة ما دفعت هدم في الزيف، والسبب المعبتر كيف البنوتة بالقرباج. ده الواقع اتضعوا منه أولادنا اللي بيواجهوا الرصاص بصدورهم مفتوحة. أولادنا الأهل ضاقوا الويل عشان يربوهم، عشان يودونا المدارس، عشان يشتروا لهم هدوم المدرسة، عشان يوفروا لهم حق الفطور، عشان يعديهم في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة. في كل هذا أهدت المرأة السودانية هذا الجيل الذي نفخر به اليوم، هذا الجيل الذي خرج من ظل السيف ودوره ما انتهى هنا. الأمة السودانية دوره ما انتهى هنا. الأمة السودانية في الشارع أمام المعتقلات، في لجان الطعام، في اللجان الشعبية، لجان المقاومة. هذه الثورة أفشلت كل مخططات الكيزان البغيضة بهدف واحد هو العنصر المغرور كل البلد دارفور. هذه الهدافة أفشلت كل مخطط الكيزاني لتفريق الناس في السودان. التحية لهذه الثورة العظيمة التي حطمت قانون النظام العام، أسوأ أدوات القمع والهيمنة الشمولية، والذي يبيح انتهاك كرامة المرأة وإذلالها حيثما ولدت حتى وإن لم تعجبها مشيتك، كما حدث لبنت نوين عمر. هذا الإذلال بدأ منذ إعلان الشريعة الإسلامية 1983 بمحاكم العدالة الناجزة سيئة الذكر من قبل رجال أمن وشرطة يحميهم قانون 2010 ويحول دون مساءلتهم. بفضل ثورة ديسمبر تحول هذا القانون إلى فضيحة، وتبرأ منه صانعوه ووصفوه بأنه مخالف للشريعة. هذه الإرادة لا راد لها، كسرت كل التابوهات. هذه الإرادة كسرت تابو اعتقال البنات وإشانة سمعتهن وتحريض أسرهن ضدهم، فدخلت الفتيات اليافعات السجون ببسالة وغرتن خلف الأسوار، وزغرتت الأمهات عند استقبالهن من السجون فخورات بهن، وبشر الآباء والأخوان والأزواج بخروجهن من المعتقلات، وهذا شرف لهن. وأيضا حطمت هذه الثورة سمعة الالتزام بالمواعيد، فأصبح ساعة الثورة هي ساعة مقدسة، وأصبحت الساعة ثورة ونص والحصة وطن. كتب أحد الشباب قال لما يقولوا في مظاهرات زي لما يقولوا ناس العيد بكرة عندنا صوتيات، فإنها ثورة الوعي في المقام الأول، ونحن مقبلون على زمن جديد ووعي جديد وروح جديدة. ما بنرمي اسمك في التراب وعيوننا تتوجه إليك، أنت المعلم والكتاب، ونغني لك حنغني لك ونغني بيك، والبزدريك يا ويل من غضبك عليهم من بشيك، يا ويل من غضب الوشيك، يوم انكسر قيد الحديد السمك والزنزان والسن السميك، من حول تهجد والنشيد، وانت الشمس بين يديك تطلع عليك من كل باب. مليون سلام يا شعبنا، مليون حباب. شكرا. شكرا جزيلا. Next. شكرا يا مريم الطيب لكلامك الجميل. زي ما بيقولوا الثورة امرأة برضو، ونحن الليلة واقفين وورين الناس انه النسوان قاعدين قصاد الناس العالم كله
سريع، نحن عندنا تيشيرتات عملناه Justice for Sudan هاشتاج تسقط بس مكتوب فيها، وقاعدين يبيعوها هناك، والقروش كلها طبعا ماشيه الافورتس بتاعت السودان والثوره والحاجات دي كلها. So we really encourage you all to go and get one if you haven't already. وبس عشان اعمل translation للناس اللي ما بيتكلموا عربي، we are selling these t-shirts Justice for Sudan hashtag تسقط بس, which translates to just fall that is all, and they are $10 per shirt. So please, we encourage you to go buy them over there. Thank you. الشعب الحليم قام قلب 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 مشقة الزعيم في غلب 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 عمك الزعيم قام قلب 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 النعيم والدهدهدهد التابعين والطنب لعبوا الدهون والشنب نفس اللفاح والطرب نفس اللحظات والطرب نفس الزعيم والشب الشعب يطلعوا في الشب فرنسا والشب والعبن الشب الشعب جاكم برسالة يا حاكم احكم بعدالة قناصة شبيحة جاب منك شنب قبيحة هذه عصابتك حبيب تضيحة أحسن طرحا من غير فضيحة في أبواب ناس كاليالة الأصلان وكاليالة كسروا الخوف كاليالة من غير بلدوب كاليالة
Next, we would like to bring us back to having some of our speakers come up today. Our next speaker is the coordinator of Genocide No More, Save Darfur in Reddington, California. Since its formation in 2006, this nonprofit organization raised over $120,000 for humanitarian relief in Sudan, staging various efforts and events to promote awareness about the Darfur genocide. Their work shows a true commitment to the people of Sudan and their struggle for a just and lasting peace. Please give a round of applause for Mark Steinberg. Round of applause, ya Jama'a, please. And I also want to say that Marv wanted to be present here today, but due to health concerns, he could not join us. But he has brought his colleague and friend, Esther Sprague, the founder and director of Sudan Unlimited, to come and speak on his behalf. So please give her a warm welcome as well. We invited Mark to speak, and he's so sorry he can't be here. He said this would be the greatest honor of his 88-year life. I have a statement here that I'll read, and it's titled, Why I Care About Sudan. I am an 88-year-old man who was born and raised in this great city. I can remember riding the number 5 streetcar down McAllister Street in 1948 as the United Nations was being organized in the Veterans Memorial Hall. I remember how excited and hopeful I was that there would be peace in the world and wars would end. How wrong I was. My hopes were dashed with the Cold War, hot wars, the end of democracy in countries on almost every continent, and genocides in the Balkans, Cambodia, Rwanda, and Darfur. I was an educator for almost 40 years, 20 years in the Bay Area in San Carlos and Saratoga, and then for 18 years in a small town, Bella Vista, a few miles northeast of Redding. I developed educational programs that emphasized inclusion and diversity, and the school was one of the first to win a California Distinguished Schools Award and was honored by President Bush at the White House for its drug prevention program. When Schindler's List came to Redding, we took our 7th and 8th graders into town to see it, and we bused them to participate in the yearly Martin Luther King Jr. March. After retirement, I had serious health issues and then suffered the devastating loss of my daughter, Suzanne. A year later, I faced my 3rd heart surgery. I had been watching reports on television by Ann Curry of the situation in Darfur and was deeply affected by it. Shortly before I was wheeled in for possible surgery, I told my pastor that if I made it out, I was going to do something about what was happening in Sudan. Of course, she reminded me of my promise, and Genocide No More, Save Darfur was born. I care about Sudan because, number one, my Jewish heritage. My mother was an illegal immigrant. She came from Romania to Canada and then to San Francisco with no papers. She had 3 brothers and 1 sister who also left Romania, and 8 brothers who never left and were never heard from again. They probably were victims of the Holocaust. Number 2, the heart-wrenching reports of Ann Curry and others and the photos of Mia Farrow and Paul Jeffrey deeply affected me. The innocent faces of the Darfuri children and the agony on the faces of the mothers who had lost their children haunted me. Number 3, I could not just sit and let this continue without trying to do something about it. As I met Sudanese like Omar Ismail, Mohammed Suleiman, and Philip Tutu, I realized what a resilient people you are. Number 4, I made a promise to my pastor, and with her support and the support of others, was able to speak to members of our congregation and many in the community about the situation in Darfur. A group of us came down to San Francisco to participate in the Day of Conscience for Darfur in 2006 and stood on the Golden Gate Bridge to support the victims of genocide. It was an awesome experience, and we came back to Redding full of fire to do something in our community. Number 5, finally, as a Christian, I live by the words of John Wesley. Do all the good you can,
by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Genocide No More Save Darfur is a group of Shasta County residents committed to stopping the genocide in Darfur and raising funds for humanitarian aid to the victims living in refugee camps. In 12 years, we have raised over $120,000, sponsored many awareness events, and developed a relationship with a teacher who fled Darfur and then took his family back to his village. We have been able to raise money so that he can provide food and sustenance for his family and others in his village, provide education for his children, and get medication, which saved his life. In 2017 and again in 2019, we showed The Heart of Nuba, the story of Dr. Tom Katina, who ministers to over 1 million in the Nuba Mountains. Close to 1,000 men, women, and children attended viewings at the Cascade Theater. Almost $10,000 was donated to his cause. We are also currently supporting IAC's Little Ripples Preschool in the Darfur refugee camps and Darfur United Soccer Academies for boys and girls in the camps in Chad. Throughout these years, I've enjoyed the support of my wonderful wife, Shirley. I know that one person can only do so much together, but together as one humanity, united in the family of God, we can make a difference in Sudan and the world. When I was a kid, never again were two very important words to me, but it has happened again. It has happened in Cambodia, Rwanda, and the Balkans. Now, in the 21st century, it has happened again in Darfur, and it is continuing as we speak. We must work together to stop the genocide and oppression in Sudan. Thank you. Darfur is us. 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 يا عنصر مغرور كل البلد دارفور. 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 يا عنصري وسفاح وين الجنوب وين راح؟ يا عنصري وسفاح وين الجنوب وين راح؟ يا عنصري وسفاح وين الجنوب وين راح؟ وتسقط تسقط تسقط بس وتسقط تسقط تسقط بس وكذا بالواضح وما بدس وكذا بالواضح وما بدس الشارع بس الشارع بس الشارع بس الشارع بس الشارع بس الشارع بس وتسقط بس وتسقط بس وتسقط تسقط تسقط بس. Thank you everyone. Our next speaker is a human rights advocate from Oregon, inspired by personal pains inflicted by the Sudanese evil government and a deep love for Sudan. Her husband is one of our own heroes, Radwan Dawood, who was detained and tortured by al-Bashir's regime in Sudan on several occasions. Please join me, everyone, with a warm round of applause for our own champion, Nancy Dawood. All of you here. We are so happy to be here among you today. This is really an amazing event. Thank you. My name is Nancy Dawood. My husband is Radwan Dawood, and this is our daughter, Sudan. Okay, yeah. We are human rights activists and political activists for Sudan. I used to say Radwan was the activist, but he's been arrested 7 different times now in Sudan, and my deep love and respect for him has forced me
into public speaking and activism. When he was arrested in 2012, I was pregnant with our daughter, and he faced serious fabricated criminal charges. He was arrested twice last year, spending another 40 days in prison. And just this January, he was beaten, arrested, and detained for 34 days. Our dear friend El Badawi, this picture here was Sudan. He was arrested with Ridwan, and he's still in the prison. Just yesterday, Ridwan was protesting in El Joseph when 6 of our friends were arrested. We have many, many friends that are being detained, as I'm sure all of you do as well. Those on the front lines inspire me with their courage, bravery, moral strength, resilience, and fearlessness. I want to do everything I can to stand in solidarity with them and tell people about the struggles in Sudan and why we need real change. Omar al-Bashir has said changing the government or president cannot be done through WhatsApp or Facebook. It can only be done through elections. So why has he targeted social media and journalism with such intensity? Because these tools allow us to capture, document, and broadcast the brutalities of this regime. We see and hear firsthand the violent arrests and detention of thousands of people shouting for freedom, peace, and justice. Hurriya, salam wa adala. Hurriya, salam wa adala. Masirah diyar al-Sham. Hurriya, salam wa adala. Masirah diyar al-Sham. Hurriya, salam wa adala. Masirah diyar al-Sham. We watch in horror as trucks attempt to run people over. Police and security forces brutally attack peaceful protesters, using batons, tear gas, and even shooting and killing with live ammunition. They have shot and killed our doctors, violated and tortured our teachers, and even killed our children. This is un-Sudanese and immoral. It breaks every code of decency and conduct of government. Change is coming soon to Sudan. Social media has given opportunity to those in the diaspora to participate in civil uprisings, joining in solidarity around the world. We've seen large protests in France, Switzerland, Sweden, Norway, Italy, Canada, UK, just to name a few, and of course across the US. Today in San Francisco, we are united in our goal. Tasku, 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 bus! 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 To the support, to the protesters in Sudan, we are so proud of you. We want you to know that we celebrate the heroes of this revolution, the bucket men and women, the young man holding the flag high from the floor of the Toyota
the truck bed, the young woman hurling tear gas away from the crowd, and those who've lost their vision or an arm, and especially those who have lost their lives or their children. Like little one yesterday. My heroes are those who are raising their voices, taking to the streets and speaking out for change. Change is coming soon to Sudan. I love the creative artwork made from the tear gas canisters, the jewelry from bullets, the passion expressed in the music, street art, posters, banners, and themes of each protest. I love the henna tattoos that read Tasku Bus, Just Fall. It all sends a powerful message of unity, resistance, and resilience. On March 1st, the headlines read, Sudan's President Bashir steps down as ruling party leader. This is a direct result of the pressure from the civil outcry and international attention. We won't stop until they are all uprooted and removed from the country. It won't be easy. It hasn't been easy. We will not forget 3 decades of sacrifice, but there is no turning back. Don't forget to go out on April 6th. Ridwan has said this will be a global day of protest against the morally bankrupt regime. Let us be united in our efforts and call on all world governments to stand against the atrocities of Omar al-Bashir. Let us call on the conscience of the military in Sudan to support and protect the citizens of its country. Let us call on the United States to enforce its commitment to democracy and resist joining the corruption by investing in or supporting Bashir's regime. Change is coming soon to Sudan. Thank you. وعشان سودان وعشان سودان وعشان سودان وتسقط تسقط تسقط بس عشان سودان وتسقط تسقط تسقط بس for Sudan وعشان سودان for Sudan وعشان سودان for Sudan وعشان سودان for Sudan وعشان سودان وتسقط تسقط تسقط بس وتسقط تسقط تسقط بس وتسقط تسقط تسقط بس عشان سودان عشان سودان for Sudan وتسقط تسقط تسقط بس just for that hope just for that hope for Sudan just for that hope just for that hope just for that hope وعشان سودان عشان سودان وفور سودان وتسقط تسقط تسقط بس الشارع بس الشارع بس الشارع بس الشارع بس تسقط 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 بس فور سودان عشان سودان فور سودان عشان سودان وتسقط تسقط تسقط بس الشارع بس الشارع بس سان فرانسيسكو الشارع بس بحر الشارع بس الجنان الشارع بس جوا الشارع بس كثرة نسياتك
thank you everyone. And thank Nancy Dawood for joining us today. Please give her a warm round of applause. As you can see, our movement is very strong, and the revolution is going to continue on as long as we stand here united and continue to push through our community. Our revolution will continue. We're strong. All right? Our next speaker is an immigration and deportation defense attorney at the University of San Francisco. She is dedicated to fighting against deportation of children and their families. In addition, she is a passionate advocate for rights of refugees worldwide. Please give a warm welcome to Gabriela Mendez. I'm honored and humbled. I'm here today to express my support for the freedom of movement against this Bashir's oppressive regime. Today, I stand in solidarity with the women who are leading this movement. The women who every day risk their lives and sacrifice their bodies in support and in the call for freedom in Sudan. In solidarity with the young professionals who are a big part of this movement, with the students who are also out there risking their lives every day. We have a saying in Spanish, si se puede. Si se puede means we can. And today, si se puede, we can. Tomorrow, si se puede, we can. And we will not stop fighting until Bashir falls. Just fall, that is all. Just fall, that is all. That is all. Thank you, Gabriela. Thank you so much. Please give a round of applause to Gabriela, please. Our next speaker is from our own community, the Sudanese Association for Northern California. A true leader within our community. Please join me to welcome one of our hosts, Amal Muhammad, please. السلام عليكم جميعا. مرحبا بكم جميعا. Welcome all of you, people from the Bay Area, people from outside the Bay Area. I really never thought like a day like this would come. I felt at some point in a deep hole, loss of hope. But seeing what's going on right now in Sudan, it just opened new doors in front of our eyes. And I'm really so glad to see that all of these people are taking the time and come over from all walks of life. Everyone who spoke before me, they spoke about, they spoke about what the regime is. Actually, I want to speak about a different point. I want to speak about the future. I want to speak about how do we get there. I have a message to all the people around us, not only in Sudan. I mean, the Sudanese people, I think they're very strong. They're beautiful people. They're very courageous. And very courageous and very patient. But they reached a point where I think now they're taking that's good best. And reaching this point of revolution took so long, but now we're not going to go back. We're not going to look behind. All I want to say is we are strong. We can do this. If we put our head and we put our hands with each other, we will prevail. The only thing that I want to ask for is a message for the countries around us, the countries all around the world. We don't need help from anyone. That's what I'm trying to convey. We don't need help. All we need to do, them to do actually, is just to take their hands off Sudan, stay away from al-Bashir, not support him behind our backs. You know, if you want to benefit from Sudan, you're going to benefit from a strong, healthy Sudan, not from an ailing
collapse in Sudan. Sudan, if we continue like this, even without our revolution, it's going to disintegrate, it's going to implode from within, which we don't want it that way. We want to take the pride of us making the change. So I think we should concentrate on supporting our people inside by any means that we can. Talking, texting, videoing, writing poems, tweeting, sending money, back home as much as you can afford to support the people, because the people in there who are taking the streets, they need the support. They need it really. So if we organize ourselves outside Sudan, we have a lot of resources. If we talk to the people here to make them understand that the United States is going to benefit more from a healthy Sudan, benefit more from a democratic Sudan, there's not going to be any terrorism. The thing that they have been seeing before. Once we have a democratic government, this is not going to happen again. Sudan is a peaceful place. Sudanese people are very peaceful. We now have a very bad reputation all over the world, and that's coming from where? It's coming from al-Bashir and his regime. So they don't need to support him. So I just don't want to, continue on this, but this is my message. It's like we have to put our hands in each other. We have to support. It has to come from within. We are not going to wait for anyone from outside to come and try to help us. Just we're going to have to make it clear, stay away, hands off Sudan. And that's the best. بصراحة كنت عايزة أتكلم بالعربي لكن I think I took too much time. So معلش I think I'll get morning. Thank you. Our next speaker is one of the representatives from the Sudanese Colleges Association. She is also one of the official spokesperson for the Sudanese Professional Association بالعربي اللي هو تجمع المهنيين. فلو سمحتوا يا جماعه يعني كل الحب والموده لتجمع المهنيين لدورنا الفعال في الثوره. فدار اقدم بكل فخر الدكتوره نهى الزين. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي واخواني الحضور الكريم، الساده ممثلي المنظمات والمكاتب الادارات الداعمه لثوره ديسمبر المجيده، الساده منظمين فعاليه الساحل الغربي. I'm so sorry to speak in Arabic, so I hope most of you will understand that. في البدايه دعونا نترحم على شهداء ثوره ديسمبر الذين قدموا حياتهم فداء لسودان جديد وديمقراطي ويمنيات من الشفاء العاجل للمصابين والحريه للمعتقلات والمعتقلين في سجون النظام، والذين يزداد عددهم كما تعلمون يوم بعد يوم كل ليله. وعشانهم نحن الليله موجودين معاكم هنا وكلنا لاسترجاع حقوقهم في حريه الراي والتعبير، وعشان نسترجع كمان وطن كامل تمت سرقته منذ 30 سنه بواسطة نظام فاشي مستبد استنفد كل موارد البلاد لمصلحة بقائه وديمومته في السلطة، وحرم المواطن السوداني من أبسط حقوقه في حياة كريمة داخل أرضه. لقد خرجت الجماهير الشعب السوداني بكل جسارة وللمرة الثالثة عندما يشتد عليها الظلم والضيم وتضيق سماواتها بواقع أسود كما هو الآن يحدث في السودان. خرجت في ديسمبر الماضي تردد شعارات أنتم ترددونها الآن، اختزلت معاني فكرية وسياسية وتضمنت فكر عميق هو خير أساس لتغيير يستند على الديمقراطية المنشودة، ومع كل ترنيمة تسقط بس كانت أركان النظام تتزعزع، ومع كل هتاف حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب كانت عناصر الأمن تجرجر أزيال هزيمتها. ومع كل هتاف يا عسكري ومغرور كل البلد دارفور كانت اللحمة تزداد بين أطياف الشعب السوداني أكثر وأكثر بعد أن زرع النظام كل أشكال التفرقة والعنصرية والجهوية في الوطن الواحد. بادر تجمع المهنيين السودانيين كجسم نقابي مستقل في المقام الأول ولدوره المعروف في التاريخ السياسي بالسودان في تصدي القضايا الوطنية بدون طموحات قيادية. فقد بادر التجمع في قيادة وتخطيط وتنظيم هذا الحراك الثوري
وازدادت قوة المد الثوري بتحالف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإعلان وثيقة الحرية والتغيير في يناير 2019 لهدف واحد وخط واحد، وهو إسقاط النظام بدون حوار أو قيد أو شر، وتكوين البديل الديمقراطي ومحاسبة الجناة في حق الوطن محاكمات عادلة. لإجهاض الثورة استعان النظام بكتائب الظل وكل عناصر الأمنية بعنف وحشي متزايد وانتهاكات متواصلة واعتقالات وقتل متعمد وطرح مراوغات ألفناها وعهدناها كثيرا منذ 89 وأخيرا عودته الآن لمربع الحكومة العسكرية وإعلان حالة الطوارئ والمحاكمات غير الشرعية وتغييب القانون. وطالت الانتهاكات الشيب والشباب رجال ونساء وحتى الأطفال لم يسلموا من هذه الانتهاكات. في سابقة خالفت كل القيم والأخلاق السودانية النبيلة. إن ثورة ديسمبر المجيدة تتواصل تصاعدها كل يوم بمزيد من انضمام الكيانات المهنية وتحالف القوى السياسية، فأصبح السودان الآن يشهد حالة بتاعت ثورة دائمة ضد النظام. استعاد الشعب السوداني وعيه السياسي وتعرف تماما على حقوقه التي سوف ينعم بها بالأمن والكرامة وحريات الرأي والتعبير. ثورة ديسمبر المجيدة زادت التلاحم بين السودانيين في الداخل وتجاوزنا كل الاختلافات الفكرية والسياسية لتحقيق مطالب الشعب في إسقاط النظام، تكوين بديل ديمقراطي ومحاسبة كل من جنى في حق الشعب السوداني وفي حق الوطن. الآن وبكم وبينكم استطاعت الثورة أيضا أن تزيد الوصل والترابط الوجداني الذي لم يكن غائبا أصلا بين سوداني المهجر وسوداني الداخل، فكانت هذه الوقفات المركزية واللامركزية في كل مدن العالم لنشر صوت الثورة وتعزيز التغطية الإعلامية التي تمارسونها الآن، والتركيز أيضا على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وعكس منهج الثورة في استخدام كل الآليات السلمية المتاحة. كل هذا أنتم ونحن نقوم به من إحساسنا جميعا بالمسؤولية تجاه السودان ومصيره. إن تضامن سوداني المهجر في تطمين ثوار الداخل ويظهر جليا بأنهم معهم وأنهم صوتهم المكتوم ودعمهم اللامحدود. ولذلك فإن على سودانيين المهجر، وهذه رسالة خاصة لكم، بتنظيم أنفسكم في أجسام والتوحد تحت مظلة قوى الحرية والتغيير أو فرعيات المقامات المعنية لدعم هذا الحراك الثوري في السودان. لا أريد الإطالة عليكم أكثر من ذلك، ولكننا بتجمع المهنيين وتحالف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني نعمل جاهدين لتوسيع قاعدة الحلفاء، وبنرحب بأي مجهود في سبيل توحيد الجميع على برنامج هدفه تحقيق مطالب الشعب وخلق مناخ ديمقراطي في وطن يسع الجميع بدون فرز. وفي الآخر نقول سوا كلمات حميد في حب الوطن: لا بإيدك تمنع قلبي ولا قلبي كمان بيدي، علمني أغني الطين المخرطة والطورية والناس الصابرة سنين في الحالة المادغورية، الماسكة الجمرة في إيدها والجمرة بتلهي بحية، لا قادرة الجمرة في إيدها ولا قادرة تلهي بحية. سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة. حرية سلام وعدالة. حرية سلام وعدالة. Thank you. الشكر الجزيل الشكر للدكتورة نهى الزين وتجمع المهنيين لدورهم الكبير جدا في ثورتنا المجيدة. التحية لهم وكل الحب والمودة لدورهم الفعال في مساعدتنا في تنظيم ومساعدتنا في فعاليات الثورة ودفعها إلى الأمام بإذن الله. Our next speaker is going to speak on behalf of the Sudanese American Physician Associations, which is an entity that is responsible or is helping us in communicating and facilitating room for collaboration and help with the Sudanese Physician Association. Please join me in welcoming Dr. Mohammed Ismail.
Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Honorable guests, organizers, our Sudanese community, and everyone who came today to support the voice of freedom, peace, and justice. I stand here today on behalf of the Sudanese American Physicians Association, and I express my deep gratitude and the privilege of addressing this grand march. I would like to first start by remembering and honoring the innocent lives we lost in the fight for the freedom of our nation. I extend my deepest and most sincere condolences to their families, our fellow Sudanese citizens, and to humanity at large. Their sacrifice and loss will not be in vain, as we will continue to fight till the end of this brutal regime. For the 14th week in a row, our fellow citizens have taken to the street to peacefully protest the brutality and the corruption of the dictatorial regime of Omar al-Bashir, and to seek freedom and justice under a new democratically elected Sudanese government. The al-Bashir regime has met these protests with unrestrained violence, including the use of live ammunition against defenseless and peaceful gatherings, breaking into homes and hospitals to assault and kill pro-democracy activists, and arresting political opponents on massive scale as protesters continue to demand justice and an end to more than 30 years of tyrannical exploitation of our people in Sudan. As physician representing the Sudanese American Physicians Association, I have to mention that for decades, Sudanese doctors have been playing an important role in both previous and current uprising, demanding not only better health care, but the social change and political reforms as well, necessary to achieve that goal. Through the years, many doctors and medical students marked their names in Sudan's history by sacrificing their lives, such as Al-Shaheed Dr. Ali Fadl and Al-Shaheed Dr. Babikr Abdel Hamid, who died on January 17th while treating injured protesters, and medical student Al-Shaheed Mujtabal Taj Ibrahim, who died after being subjected to torture in one of the regime's detention centers by the members of security apparatus on January 24th of this year. According to reports by the WHO and Amnesty, security forces continue to raid medical facilities, firing tear gas and violating the rights to health and personal integrity. And in response, the Sudanese Doctors Central Committee and Sudan Doctors Syndicate have commenced a nationwide strike, entering now its 9th week, demanding the regime to stop its barbaric and heartless actions against the peaceful protesters and to release all detainees immediately and unconditionally. We in SAPA will continue to reject the systematic targeting of the striking doctors by the regime, and we will continue to provide all means of support, both financial and legal, for those who are arbitrarily dismissed. In SAPA, we appeal to our elected officials and fellow citizens in the United States of America to stand in solidarity with us and to support our just cause by calling on the Trump administration and the United States Congress to, 1, strongly condemn the killing of peaceful pro-democracy demonstrators and demand an international judicial investigation. Number 2, to release all political prisoners immediately and unconditionally, and to allow the people of Sudan their right to protest and freedom of expression. Number 3, to support liberty, justice, and peaceful transition of power.
We understand that the fate of this regime will only be decided by the will of the Sudanese people themselves. But it's high time for the United States and the international community to stop legitimizing a regime that has long been delegitimized by its own people. We are all here today to voice our support and solidarity with our people back home. We declare our pride in the remarkable courage, determination, and sacrifice of our fellow Sudanese protesters as they continue to send a clear message to the nations of the world that they are on the move now. Yeah, they are on the move now. And they are not about to turn around. Neither the beating, detaining, nor the killing of the peaceful protesters will divert or discourage them. As they decided to march until we reach the land of freedom, carrying their hope for a better future in the face of difficulties and uncertainties. Finally, we, the Sudanese American Physicians Association, in coalition with other legitimate Sudanese Doctors Union in Sudan, UK, Ireland, and Canada, would like to declare our continuous support to the Sudanese Professionals Association in this journey, the journey for a better life for our people. Thank you, and God bless you, and God bless our beloved Sudan. السلام عليكم يا جماعة. أولاً أنا عندي تو أناونسمنت. نمبر 1 عندنا التيشيرتس بتاعتنا دي هي لدعم الثورة ودعم الوقفة. فالتيشيرت ب $10 أتمنى أقول لكم whoever كان يعني. We have t-shirts here available. It's about تسقط بس. Just for that all. You can get them for $10 over here. The second announcement, we have a lecture today, including three of our primary speakers, Fatih Al-Daw, Nuh Hussein, and Umar Ismail. It's going to be today, inshallah, in Fremont. We invite all of you guys to come and discuss the situation in Sudan and so forth. It's today, tonight, in the evening, in Fremont, inshallah. So I invite all of you to come. The third thing, I'm very excited about introducing الشاعر الفرجوني. الشاعر الفرجوني هو شاعر كتب ديوان شعر كامل ضد حكومة الإنقاذ، وهو الفنان الإنسان الذي نشأ في اندرمان وتربى في البطانة، وله أكثر من 30 أغنية مسجلة في الإذاعة، وكلنا عندما كنا صغار كنا ننشد الأغنية الخالدة أنا مدرمان. وهو شاعر فحل وله ديوانين شعر، واحد من الدواوين قدمها الطيب صالح، وهو من كتب عمل الحاج والعجبنا التي هي كانت آخر أغاني الفنان مصطفى الأحمد، عمل الحاج والعجبنا في البلد يا بركيلة. فأنا بدون مقدمات أكثر أقدم الأستاذ الفنان الشاعر الموهوب صوت الثورة الفنان فوزي. تسقط بس تسقط 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 بس. شوف يا بشبش، شوف يا بشة على كيفي، يا الملهوف ويا المنتوف، يا صاحب النهج التدليسي
تصاحب السيسي تصاحب السيسي تغاصب السيسي تعال نسفارة تعبهم سيسي بتعرفهم سيسي تعال نسفارة تعبهم سيسي راسك يدوش تكفت قوش تبقى رقيق وتكمل كلك تدق قردة تشاكل ضلك ما بيعنينا بيعنينا انك ترحل وتسكت بس تسكت وتسكت وتسكت بس تسكت بس شوف يا بشبش تحوم افريقيا تسافر روسيا او بيلاروسيا تكون زي فار تزور بشار تمر بالكنغو تزور كاتنكا تقول لوداد الدنيا دبنكا تمشي هولندا تبيت في بعنجة تلاك مجاز وعلى عثمان تديه بلنجة ما بيعدينا بيعنينا انك ترحل وتسقط بس تسقط بس بش يا ملهوف ويا منتوف قطر تديك قطر تحميك ترجع لك وجع رقبيك تطبع عملة تزور شيك تجيك لواية تقول حي تقول السبب أولاد الضي تسيب زنون وتشتم بوشي تقول لي وداد من فضلك حوشي واندهي لي صاحبي الغنوشي تقول لي حسين يكحل عني يا دبدوب ما تكلمني اقول انا شيعي ولا شيوعي وحول سني مزاوغه مني وما بيعنينا بيعنينا انك ترحل وتسقط بس تسقط بس تسقط بس شوف يا بشبش تبقى يهودي وتصبح مسلم وترجع بوذي وتصبح كافر تقول للناس انا عندي بشاير كهرباء مويه بلاش للدايم وانا بكره مسافر ومن الدنيا ازاي لمغادر وزي عاداتك تاخذ نومه وتصبح ناكل وما بيعنينا بيعنينا انك ترحل وتسقط بس تسقط بس تسقط بس مش بشوف يا ملهوف ويا منتوف تاكل عنبك عنده مزرعه قال فيها عنب تاكل عنبك تاكل نيم تقول للثاير ابقى حليم تلعب كوره وتشكل تيم تصاحب كرتي تصاحب ككو وتعتقل الشريف وتفكه تسوي حكومه تنفكوا معلش تسوي حكومة تنفك وتواصل جهلك ويتضح الفساد من أهلك وإنه الفاسدين أعوانك وراس الفاسدين أخوانك ما بيعنينا هل بيعنينا إنك ترحل وتسقط بس تسقط بس بش شوف يا بش شوف يا ملهوف اسمع يا بش يا ظالم انت نموذج اسوأ حاكم يا فككت الوطن السالم ويا خليته سجون ومحاكم وبدل الرحمة مليته مظالم جبت حكومة رعاع وبهايم وفي تسجيلك قاعد وقايم وطن الناس عديته غنايم يا دجال وزرعته جرايم وما بنحبك وما بتعنينا قلبي عنينا انك ترحل وتسقط بس تسقط بس سقطت بس التحية والشكر للشاعر الكبير أحمد الفرجوني. متحدثنا القادم رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية، معارض سياسي ضد الأنظمة الدكتاتورية، صدرت لديه العديد من الكتب المهمة
والتي عمقت الوعي بالقضية السودانية، من بينها بيت العنكبوت، وآخرها كتابه الشهير الطاعون. سيداتي آنساتي سادتي، رحبوا معي بالأستاذ الكاتب الصحفي الكبير فتحي الضوء. السلام عليكم. وعليكم السلام. والحقيقة ده يوم تاريخي، ده يوم تاريخي، يوم عظيم. الحقيقة الواحد بيشعر بالعظمة في إنه بينتمي لهذا الوطن العظيم. نحن فخورون لأننا سودانيين، فخورون لأننا مهما تباعدت المسافات فإن هذا الوطن العظيم نحمله في حدقات عيوننا. لي عظيم الشرف أن أقف أمامكم بناتي وأولادي، إخواني وإخواتي، لكم التحية في مثل هذا اليوم. نتذكر الذين مضوا إلى أرحاب ربهم من الشهداء، الشهداء الذين فتحوا صدورهم برصاص القتل، الشهداء الذين يعيشون في حدقات عيوننا وفي نفوسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا، الشهداء الذين عاهدناهم أن تستمر هذه الثورة حتى تصل إلى أهدافها النهائية والمنطقية باختصاص واجتساس نظام الطاغوت، نظام الأبالسة، نظام الجبهة الإسلامية. تحية للشهداء وهم في فردوس عظيم بإذن الله. عندما نقف مثل هذه الوقفات التاريخية فإننا نوجه ثلاث رسائل لا أكثر ولا أقل. الرسالة الأولى لنا نحن نوجهها لأنفسنا، أن هذا النظام القميء أراد أن يسلبنا إنسانيتنا ووطنيتنا، فلا بد أن نستعيد الثقة في أنفسنا بأننا نستطيع أن نبني السودان الحر الديمقراطي الذي يحلم به. لا بد لأن حكم الظلمة الذي امتد ل3 عقود حسومة أراد أن ينتزع مننا أهم ما نملك وهو وطنيتنا وسودانيتنا. أرادوا أن ينتزعوا منا، هجروا وحاربوا وأفسدوا وعملوا كل شيء قميء تعمل الأنظمة الدكتاتورية من أجل أن يبقوا في السلطة، ولكننا مهما تقادمت السنين ومهما امتدت السنوات ومهما تطاولت فإننا نؤكد لهم بأننا سنظل سودانيين حتى النخاع. تسكت بس، تسكت بس.
الرسالة التالية للمرابطين والمصممين على اكتساس هذا النظام الذين يقفون الوقفة الشماء كل يوم في السودان وفي كل مدن السودان. هذه الثورة ليست جغرافيا محصورة في مكان معين، عمت كل الأراضي السودانية. نجيب حقهم. ثوار أحرار هنكمل المشوار. ثوار كمل المشوار. والله الواحد يعني الكلام بحس بأنه الكلام ما بيعبر عن مكنون نفسه. لما شباب الغد ينادوا بالشعارات دي ليست شعارات جوفاء وليست ترديد، انما شعارات الثوره نفسها كله عارف فيها يعني شيئا. يعني الناس لما في الداخل وفي الخارج يقولوا تسقط بس هم كلمتين. الكلمتين دي عندهم معاني كبيره جدا، والناس ممكن تكتب فيها كتب، ممكن تتحدث فيها ايام. الكلمتين دي واحده من ابداعات الشعب السوداني. كلمتين دي واحده من ابداعات الشعب السوداني، لانه الثوره الجاريه في السودان الان بتوضح للعالم كله بانه واحده من ابداعات الشعب السوداني. شعارات الثوره نفسها عندما يردد الناس حريه سلام وعداله الثوره خيار الشعب، هذا شعار كله حرف فيه يعني شيء. الرسالة الثالثة للمجتمع الدولي في أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يجري في السودان. يجب مؤازرة الشعب السوداني في هذه المحنة التي تلمت به جراء الحكم الغاشم الدكتاتوري. لا بد للمجتمع الدولي أن يلتفت إلى المأساة التي تجري في السودان. أكثر من 50 شهيدا في هذه الثورة، وأكثر من 200 شهيدا في ثورة سبتمبر. والحقيقة نظام القتل هذا يعني تمرس على القتل طيلة 30 سنة في كل بقاع السودان. وزع القتل بالعدل. الحاجة الوحيدة كان عادل فيها هو القتل والحروب بين كل شعوب السودان. ويجب على المجتمع الدولي أن لا يقف صامتا. إخواني وإخواتي، بناتي وأولادي، لست عالما بالغيب ولا ضاربا بالرمل، ولكنني على يقين بأن هذه الثورة ستستمر حتى تصل لنهاياتها المنطقية باختلاع نظام الجبهة الإسلامية من الحياة السودانية. هذه الثورة حتستمر، وغدا أجمل. البلد اللي احنا بننتمي له ده بلد عظيم. البلد اللي احنا بننتمي له ده بلد عظيم، لا ينبغي أن يعامل مواطنوه بهذه العقلية المتخلفة. السودان بلد عظيم يحق لنا، نحن المهاجرين الوحيدين هنا في أمريكا في الدول الأوروبية ما بننسى لما نحن عرضنا رجلنا تطأ أي منطقة جغرافية نتواجد فيها، ما بنعمل زي الآخرين بننسى الورانا. نحن يظل الوطن في حلقات عيوننا دوما، يظل نحمله ونحمل قضاياه مهما تباعدت الجغرافيا، مهما تباعدت المسافات، سيظل هذا الوطن العظيم نحن فخورون به. هذه الوقفة ليست طرفا. أنا على يقين بأن أي إنسان يشعر بالفخر في اللحظة دي وهو واقف في الوقفة دي. وده أبسط شيء نحن نقدمه. ده أبسط شيء نحن نقدمه للناس اللي قدموا أرواحهم، طلعوا بصدور عالية ليواجهوا رصاص النظام وليواجهوا الآلة القمعية التي يعني حاولت إسقاطه. هذه أبسط شيء نحن نعملها هذه الوقفات. لذلك المسألة ليست محصورة في الوقفات، يجب أن نسأل أنفسنا كل يوم ماذا قدمنا لهذه الثورة وماذا سنقدم لهذا الوطن. الوطن ده وطننا،
نحن ما حنخليه للاباد سديد. يجب انه نسال انفسنا كل يوم ماذا نفعل؟ ما الذي ينبغي ان نفعله حتى ولو باضعف الايمان. يجب ان نكون ملتصقين بهذا الوطن وتستمر رسالتنا. انا كان بودي أنا والله بشعر بالفخر تحدثت كثيرا، لكن دي لحظة مهيبة جدا بالنسبة لي. هذه الوجوه الجميلة، الوجوه الناصعة، الوجوه التي تنبض بالوطنية والوجوه التي تنبض بمستقبل باهر. أنا سعيد جدا إنه أنا أتكلم في هذه اللحظة، سعيد جدا وفخور جدا بكم كلكم فردا وأحييكم فردا. ويجب أن تستمر ثورتنا، يجب أنها تستمر. هذه الثورة ثورة عظيمة لن تقف بسقوط النظام. هذه ثورة حقيقية لن تقف بسقوط النظام، ستستمر حتى تحقق كل الشعارات التي رفعت من أجلها. نحن غدا موعودون بسودان جديد، بوطن عظيم سيخرج الدنيا. هذا الوطن وطن عظيم يا اخواني، ينبغي انه نحن لابد نفتخر به، لابد. والله انا ما قادر اتكلم لما اشوف الوجوه دي كلها، والله ما قادر والله اتكلم لانه دي وجوه والله العظيم. انا فخور بكم، ثورة حتى النصر، ثورة حتى النصر، ثورة حتى النصر. تسقط بس، تسقط بس، تسقط بس. البشير ICC، البشير ICC، البشير ICC. يلا يا جماعة، نحن عندنا مارش بعد شوية، لكن الاستعداد له دايرين نعمل نقطة نظام. فلو سمحتوا ده أطلب لكم طلب، الناس اللي قاعدة بعيد تقرب يا جماعة، الناس اللي قاعدة بعيد تقرب. Let me say this in English too. If you are sitting very far away, please come closer. We would like to reorganize because we have the march. And before the march, we have a small segment by the youth. And so to lay this out, I would like us to reorganize. Please, if you are sitting very far away, please come closer. Okay, please come closer. And to reorganize, I would like to have Dr. Mohammed Ismail give us some instructions, please. شكرا بالتبع. السلام عليكم. Are you guys ready? Come closer. دايرين رؤساء المجموعات عليكم الله يجونا هنا في الستيج. خالد، سلمى عبد الله. المجموعة الأولى مجموعة أسود البراري، هنمشي في شكل بتاع جروبس زي ما قلنا في البداية. مجموعة أسود البراري ابتهال وإمام بالله تعالى لنا في الستيج بجاي. مجموعة تماسيح شباب سلمى عبد الله وعطا برضه بجاي. مجموعة المعبرة جهاد وإمام وخالد الأمين برضه بجاي. مجموعة كسلة سوار كسلة سياتل اللي هي بتمثل سياتل، بورتلاند، أريزونا، دنفر. دايرين حاتم الصاير وعلي الصافي. حاتم الصاير وعلي الصافي برضه بجاي. Yeah, grab your poster with you. The poster for your group. مجموعة سوار الدمازين بتشمل مونتريل، LA. إسلام، عبد المجيد، وأستاذة مريم. رجاء برضه بيجاي في الستيج تحت. المجموعة الأخيرة مجموعة ساكرامنتو، كل البلد دارفور، دكتور جمال برضه دايرينك بيجاي مع علي كشمو. علي كشمو خلاص كويس.
الجروبات حتكون بجاي، حنبدا نطلع في شكل جروبس. الجروب الاول حيكون مجموعه السود البراري حيمشوا في البدايه، بعد ذاك حنخلي فاصل الجروب اللي بعده وهكذا. مجموعه نيفادا تبع مجموعه سياتل، الشباب الجمع نيفادا تبع جروب سياتل سوار كسل. وشكرا. المسرح كامل. اوكي. Assalamu alaikum ya jama'a. So before we start the protest, we want to trace back and bring our youth up on the stage. Because as we know, they are the very ones who started this revolution in Sudan. And they are the very ones who have survived 100 days and 101 days today of this revolution in Sudan. Okay? So there's a saying, the youth are the hope for our future. And for the last 3 months, they have displayed just that. Aspiring for a true revolution of freedom, justice, and peace for Sudan. Whether on the ground in the US or in Sudan, youth are taking a stand to vocalize that they will not tolerate Bashir's regime. So it is my pleasure to welcome and invite to the stage the hope for our future. Please welcome Maria Sati, coming all the way from Seattle. Kaifa Khalid, one of our Bay Area community youth members, and Shahad Al-Amin, also in the Bay Area. Please give them a warm welcome. They say that every generation is defined by a struggle. Every nation is defined by its people. The country of Sudan has not seen freedom for the last 30 years. My generation is a generation that's taking to the streets every single day, demanding freedom. We have never seen freedom in Sudan. We've only heard about it. We've only dreamt about it. However, the difference between my generation and the generations that have walked before us is that we demand freedom. On December 19, 2018, the first uprisings in Sudan began. A revolution that is now the longest and most violent in Sudan's history. Moreover, this revolution was led by doctors, lawyers, engineers, and students. University students, high school students that demand a better future for themselves and for the generations that will come. We never asked for this situation. We were born into it. We see how our country can flourish and prosper, but we can never help it because of an oppressive government that only takes the country's resources and not fulfilling their duties and responsibilities to the people. As a nation, as a generation, we not only fight for our freedom, but for the freedom of each and every single 40 million Sudanese person in Sudan right now. Dr. Babikir Abdul Hamid was treating protesters at what was supposed to be a safe house, when police hired by the government started to shoot chemical agents at the wounded victims and him. He walked outside to plead to the authorities with hands of submission. They awarded his submission with a bullet to the head. 13 more bullets continued, devastating his body. He died on January 17, 2019. This was a doctor treating patients when he was murdered by his own government. Khalid Abdullah was missing for 5 days until his lifeless body was found in the Nile River. The river that is supposed to represent hope in Sudan. The life of Sudan, the place where civilization itself was created, is now Sudan's own graveyard. Khalid was only 17, and now he will forever be 17. His ability to graduate was stolen. His ability to marry was stolen. His ability to have kids to see another day was stolen. The thieves were not common criminals, but
agents hired by the government that never cared about his rights. When standing up to prosecutors at his university that was attempting to cane young women, Mahjoub Attaj left the safety of the university pleading for justice from the police. His pleas were answered with brutal and vicious beating to the point of death on the footsteps of the university. As many sons... As many sons and daughters of Sudan have done before, he came home to Sudan to study university. He came to his mother country to learn about his own country, to learn about his people, to learn about his culture. The government of Sudan rewarded his love and curiosity of his nation in the most violent and hateful way possible. His murder serves as a message to those who will advocate for freedom and justice. The price for that is death. The people who are walking the streets every day know the dangers but are facing them head on. They face fear, violence, tyranny, and still demand freedom every single time. Because we know when that day arrives, history will not repeat itself. We will take care of our democracy. We will preserve our freedom. So when the next generations comes to hear our legacies, our stories, Mahjoub, Babikir, Khalid, and all the victims that have been beaten, jailed, shot, drowned, and killed, all the victims that have suffered in this uprising will be written in our history books as fighters that fought and lost their lives for Sudan's freedom. This revolution will only end when freedom is won by the people. So our legacies, the stories that we will tell the next generations, will not be dreams of freedom, but how we, the generation that stands before you, captured freedom and gave it to people of Sudan. My generation, our generation, will be defined by one of the biggest struggles in Sudanese history. The fight it took to regain our freedom. Thank you. Assalamu alaikum everyone, my name is Shahada Nabeen Hussain and I'm 13 years old. I'm so happy to see all of you guys here gathered for one cause for our beloved country Sudan. التحية للثوار والمجد للشهداء. Now you guys know how this begins. I say a line and you say ثورة, okay? يا شعبي يا رايع، يا شعبي يا رايع، زلزل جبال الخوف، حريق الجو، أصله الطلب معروف، أصله الطلب معروف، حرية بالمكشوف، حرية بالمكشوف، حرية طفلة صغيرة، الشعب يحب تدليله، تكبر وتبقى أميرة، والحارة هي تشيله، إيدك على إيدي، إيدك على إيدي، نلبس درع جدي، نبدأ النظام بدري. ثورتنا حس تقوم، ثورتنا في الخرطوم، على شعبنا المظلوم، وعلى حقنا المهضوم، والعسكري الظالم سالب حقوق الناس بالضرب والرصاص. لا راعي للأمات، لا أمي لا أمك، لا راعي للأمات، لا أمي لا أمك. يا ثورة في دمي راضيك طول عمري، تلحقني نار الشوق، كل السؤال نادوه، كل السؤال نادوه، باسم الوطن سموك، سموكي سموكي، سموكي سموكي. نطلع الشارع نطعم طفل جائع. يا شعبي يا رايع، يا شعبي يا رايع، يا شعبي يا رايع، زلزل جبال الخوف. اصبر بس. Mr. Bus, just all, that is all. Just all, that is all. Just fall, that is all. Just fall, that is all. I want to thank everyone here today. I am very honored to be here. And I wrote a poem for the revolution. Blood,
living in this world so brutal, blood, it is what our government prayed for. So look at yourself in a room filled with gold and glory. Are you happy with yourself? Living but dying at the same time. The totalitarian control ceased to change. And there you're asking guns to shoot, asking tear gas to be thrown. People want peace, not hate. People want results, not mace. People want to live, so let them live. You see what you've done? No, no. Your sight is blinded by greed, blinded by power. Your mind is blocked by filth. Your hands are cracked and wrinkled. Your hair screaming with rage. Now let me ask you, do you see the children on those streets begging for mercy while you torture and beat and treat them like nothing? Do you see the injured crying in agony? No doctors can save them, no nurse can assist them. Do you realize what you've done? The answer is no, because you would never accept the light of truth. So here's the truth. You're done deceiving us. Just fall, that is all. That's good bus! That's good bus! That's good bus! That's good bus! And we have a song. We do have a song. Let's give a warm round of applause to Minna. Minna is going to give us a song. Boom.
فاطمة الطيب. Assalamu alaikum. Yalla, it's time for instructions for the march. As we said, initially, Hafiz, Ali Kashoma, and Hadia, please be the front line for the lines. First, مجموعة أسود البراري. أسود البراري. First group, we just want to line people first. مجموعة أسود البراري. Anyone who lives in أي زون في مجموعة أسود البراري بالله يكون في الصف الأول. Yeah, each call we're gonna have line of four. Line of four. 4 أنفار في الصف الواحد والناس تترصوا وراهم. مجموعة أسود البراري في الصف الأول، المجموعة الأولى. هتكون وراء. المجموعة الثانية تبدأ تجهز، اسمه أسود البراري، عليكم والله تقدموا شوية قدام. يتقدموا قدام شوية يا ابتهال. There are a lot of posters also. Each one of us should grab a poster. Please. كل البوسترات الموجودة هنا عليكم والله شيلوها معاكم. مجموعة أسود البراري بيقدم بالله. مجموعة كسلة، سواء كسلة هي بتشمل سياتل، بورتلاند. To the front, the second group. The second group. We need this between the groups. We need 2 security personnel in front of each group. We're going to walk in that far lane. Just 2 feet. Coming up, Mr. Al. ولكن الشباب جروب المعبرة الفورم جروب المعبرة جهاد إمام ونادم جروب المعبرة وتماسي الشباب وتماسي الشباب. Please move on. That was a good thing earlier.
يا شباب الصوفي واربعة، الصوفي يجيبوا أربعة، يجيبوا أربعة، أربعة الصوفي واربعة. أمان أمان.
ولا اي حاجه لازم عشان كيس. Justice for Sudan! Justice, 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 justice for Sudan! Everybody stay in tight. Sudanese. Spread out. Sudanese. Al-Bashir must go. 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 يلا شباب معاي. Al-Bashir must go. Al-Bashir must go. Louder please. Al-Bashir must go. 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 Who are we? Sudanese. What do we want? Justice. Who are we? Sudanese. What do we want? Justice. Who are we? Sudanese. What do we want? Justice. Justice, justice for Sudan. Justice, justice for Sudan. Justice, justice for Sudan. Justice, justice for Sudan. Al-Bashir to ICC. Guys. Al-Bashir to ICC. Al-Bashir to ICC. Sudanese.
يو شنو كده؟ يا احمد قوم من الشارع. يو احمد ما اطلع برا الشارع، امشي كده، بوليس امشي كده، ما تخرج هنا. يا استاذ اسكت ودي الناس دي كده فين؟ خليه يخش جوا، كلهم يا حبيبنا اصفر ده اسمه يو هاي، كلهم خشوا جوا، انت كلهم خشوا جوا.
closer, you'll get a great spot, a great shot if you stand right in front of that thing, and they'll walk right by you. Just be mindful because the bicyclists don't pay attention. I'm not worried about the car, I'm worried about a bicyclist getting to it. But that's a good spot for a shot when they come by. Right on the island in the middle. Okay, thank you. How's your day going? Good, man. It's a regular day in the city. That's good. Yes, sir. We really appreciate that. We appreciate your service, man. Come on. Yeah. Thank you so much, man. Yep. Up with a bus behind you here, okay? All right. Try to keep as much possible as over here. Okay. Sorry, man. Trying to get a little bit more. Yeah. Thank you, Ed. I know you're trying to get a good shot. Thank you for that. That's good, bus. 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 Péganos, péganos, ya, ya, ya. Péganos, péganos, ya, ya, ya. That way we can allow these buses to go too. Yep, thank you. شايفين يا احمد بوش اقعد بس يا علي ما عندك ضمير. Security tribe with the بس دخل اللي معك تمام بس الجهاز في يديك عم مركب له في حاجه كده عرفتي غير في يديك
اي سي سي. تحية سلام وعدالة. حرية سلام وعدالة. والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة. ولا السؤال ممنوع لما الشهيد بيكم. ولا السؤال ممنوع لما الشهيد بيكم. ولا السؤال ممنوع. كل البلد مدفون يا عنصر الثوار. كل البلد مدفون يا عنصر الثوار. وين الجنوب والعراق يا عنصر الثوار. وين الجنوب والعراق يا عنصر الثوار. وين الجنوب والعراق يا عنصر الثوار. كل البلد مدفون يا عنصر الثوار. كل البلد مدفون. السودان سقطت يا كيزان. بيجوا بنتي بيجوا ما في سايد. سقطت يا كيزان. سقطت يا كيزان. سقطت علي عثمان. سقطت علي عثمان. كاليفورنيا للسودان. كاليفورنيا للسودان. كاليفورنيا للسودان. كاليفورنيا للدرمان. كاليفورنيا للدرمان. سقطت يا كيزان. هيا بشير ارجع ورا ثورة رجيم ما بتحترع. البشير واي سي سي. البشير واي سي سي. سودان رجيم 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 واي سي سي. سقطت يا كيزان.